Akkam jirtu barattootaa fi maatii Daayinaamoo ani maqaan koo Taamzaan jedhama. Kan har'a siif qabadhee dhiyaadhe baayoloojii kutaa 11ffaa yuunitii 2ffaa mata duree animals jedhu jalatti sabtooppikii 6ffaa homeostasis in animal kan jedhu fi isa jalatti immoo 2.61 thermoregulation kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha kutaa har'aa keessatti. Homeostasis in animal kan isa ilaallaa jechuudha. So homeostasis jechuma isaarraa yommuu kaanu jechoota Giriikii lamarraa kan dhufe yommuu ta'u homeos kan jennuu fi stas kan jedhan lamarraa kan dhufedha jechuudha. So homeo jechuun similaa yookaan wal fakkaataa kan ta'e yommuu ta'u status immoo stable dhaabbataa kan ta'edha jechuudha. Homeostasis in animals. Animals are directly affected by environmental situation. So bineeldonni jechuudha haala naannoo isaan irratti affect ni ta'u yookaan kallattiidhaan ni miidhamu jechuudha. So a change in this situation jijjiiramni immoo naannoo kanaa yookaan situation haala naannoo isaanii kun may negatively affect their physiological function. Kun immoo qaama isaanii jechuudha ni affect godha physiological function haalli qaamni isaaniitti hojjetu sana maal godha jechuudha affect godha ni miidha jechuudha. So kanaafuu maal barbaadu they need controlling mechanism to maintain body stability. So mechanismii yookaan adeemsa itti to'atan qaama isaanii haala dhaabbataa akka inni qabaatu malatti taasisan ni barbaadu jechuudha. So despite of environmental change most animal maintain constant internal body condition. So jijjiirama naannoo isaaniirraa osoo hin ta'in most animal bineeldonni baay'een isaanii jechuudha maintain internal body condition. So haala qaama isaanii keessoo maal godhu jechuudha akka inni dhaabbataa ta'u ni godhu jechuudha jijjiirama naannoo isaanii irratti osoo hin hundaa'in jechuudha. So homeostasis kan jennu a self regulatory process adeemsa of to'achuuti jechuudha by which animal maintain a stable internal condition regardless of the external condition. So bineeldi haala internal condition yookaan haala qaama isaanii keessaa mala itti stable godhan yookaan dhaabbataa itti godhanudha regardless of external condition. External condition yookaan jijjiirama naannoo isaanii irra jiru osoo isarratti hin hundaa'in adeemsa isaan haala qaama isaanii keessa jiru mala itti to'atan yookaan immoo haala itti dhaabbataa itti godhanudha jechuudha. Homeostasis helps animal maintain equilibrium in internal condition at a set point or normal condition. So homeostasis maal godha jechuudha bineelda ni gargaara akka internal condition isaanii yookaan haalli qaama isaanii inni keessaa iddooma idilee yookaan normal condition irratti akka inni taa'u ni taasisa jechuudha. Yoo ol ka'e normal condition yookaan immoo haala idilee irratti turetti akka inni deebi'u yoo gadi bu'e immoo iddooma idileema yookaan normal condition isa jennu irratti akka inni deebi'u ni taasisa jechuudha. A body system constantly adjusts to its internal and external change to maintain its normal condition. So sirni qaamaa constantly adjust yeroo dhumaatti yookaan immoo dhaabbataadhaan maal godha jechuudha adjust godhanii sirreessaa internal and external change jijjiirama qaama keessaa jiruu fi jijjiirama qaama alaa jiru kana maal godha jechuudha constantly adjust godha yeroo dhaabbatummaadhaan maal godha ni sirreessaa jechuudha to get this normal condition akka normal condition irratti deebi'u yookaan immoo haaluma idilee irratti itti ture qaamni keenya itti hojjetu akka ni deebi'u ni taasisaa jechuudha. Change in environment or stimulus kan jennu is detected by receptor. So jijjiiramni naannoo irra jiru yookaan stimulus kan jennu kun maaliin hubatama yookaan immoo adda ba'a jechuudha receptor kan jennu receptoriidhaan adda ba'a jechuudha. So receptoriin kun eega jijjiirama naannoo irra jiru detect eega ni hubatee adda baasee booda receptors send information to the control center or brain. So receptoriin kun maal godha jechuudha dhaamsa fudhattuun kun dhaamsa gara maalitti gooti odeeffannoo sassaabame kana gara control center bakka to'annoo qaama keenya keessa yookaan brain isa jennutti control centerii yookaan brain jennutti gara sana odeeffannoo sassaabe sana ni ergaa jechuudha. So the body system respond. So sirni qaama keenya maal godha kanaaf immoo odeeffannoo gara isaatti dhufe kana maal godha respond godha deebii ni kenna jechuudha by activating effector dhaamsa deebistuu fayyadamuudhaan maal godha kakkaasuudhaan to return to the value to set point. So gara normal condition yookaan set point haaluma idileetti turetti akka inni deebi'u ni taasisaa jechuudha. Component of homeostasis.
component of homeostasis. Homeostasis of keessatti maal qabatee jira? Wantoota afur of keessatti qabatee jira. Inni jalqabaa stimulus kan jennu yommuu ta'u, receptor, control center and effector kan jennudha jechuudha. So warreen kun component of homeostasis jennaani jechuudha. Akkuma fakkii kanatti ilaaltanu qaama keenya keessatti jechuudha. Jijjiiramoonni jiran yookaan bishaan ta'uu danda'a yookaan immoo gulukoosii dhiiga keenya keessa jiru yookaan immoo tempereecharii qaama keenya normal condition irra inni ture ol ka'uu yookaan yommuu inni gadi bu'u jechuudha. Asirratti too little yommuu bishaan ta'uu danda'a yookaan immoo gulukoosii dhiiga keenya keessa jiru yookaan immoo tempereecharii qaama keenya yommuu gadi bu'u yookaan immoo too much imbalance kan wal hin qixxaanne tempereecharii qaama keenya ol ka'uu ta'uu danda'a yookaan immoo hammi sukkaaraa yookaan gulukoosii dhiiga keenya keessa jiru ol ka'uu yookaan immoo bishaan baay'achuun kun maal ta'a jechuudha. Stimulus produce change in variable. So inni kun stimulusidha jechuudha. So receptor kan jennu kun immoo maal godha jechuudha. Jijjiirama kana detect ni godha, ni hubata, adda baasaa jechuudha. Kanaafuu achi booddee receptoriin kun ergaa gara control centerii gara sammuu keenyatti ni dabarsaa jechuudha. Sammuun keenya immoo maal godha jechuudha. Informationii kana gara effector kan jennu dhaamsa deebistuutti ni ergaa jechuudha. Respond of effector feedback to influence the magnitude of stimulus and the return variable to homeostasis. So jijjiirama kana maal godha jechuudha. Gara haala idilee yookaan normal conditionitti akka ni deebi'u ni taasisaa jechuudha. Jalqaba irratti component of homeostasis keessaa ni jalqaba stimulusidha. So stimulusin jechuun maal jechuu akka ta'e ilaalla jechuudha. So stimulus yommuu jennu a change in environment that force the organism to respond. So jijjiirama naannoo ta'eetiyyuu akka organismiin tokko deebii akka kan ni kennu kan maal godhuudha jechuudha. Force godhuudha, kan dirqisiisuudha jechuudha. So can be a change in the body condition. Kunis jijjiirama qaama keessaa ta'uu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf increasing or decreasing body temperature. Temperature qaama keessaa ol ka'uu fi gadi bu'uu ta'uu ni danda'a yookaan immoo gulukoosii ta'uu danda'a. Gulukoosiin dhiiga keenya keessa jiru gadi bu'uu yookaan immoo ol ka'uu ta'uu ni danda'a. Water bishaanis qaama keenya keessa jiru jechuudha. Seelii keenya keessa jiru baay'achuu yookaan qaama keenya keessa jiru baay'achuu yookaan immoo xiqqaachuu ta'uu danda'a. Jijjiiramanni kun qaama keenya keessa jiru maal ta'a jechuudha. Akka inni qaamni keenya respond godhu ni taasisa. So stimulus jechuun a change in environment that force the organism to respond. Akka organismiin tokko deebii kennu kan dirqisiisanudha jechuudha. Inni lammataa receptor kan jennu kun detect a change in the environment or body condition. Jijjiirama naannoorraa ta'uu danda'a yookaan qaama keessa jiru haala qaama keessa jiru maal godha jechuudha. Detect godha, ni hubata yookaan adda ni baasaa jechuudha. Achi eeganni adda baasee booda send a signal to control center to counteract it. So maal godha jechuudha. Ergaa gara control center yookaan immoo gara sammuu keenyatti erguudhaan counteract it akka inni deebii kennu ni taasisaa jechuudha. So for example thermoreceptor kan jennu kun gosoota receptorii keessaa ta'ee kan eessatti argamudha. The end of sensory neuron irratti gara sensory neuron gara dhuma irratti kan argamanidha jechuudha. Inni sadaffaan control center kan jennudha. Receive message from receptor. Ergaa receptor irraa dhufe kan fudhatu yommuu ta'u achi ergaa sana fudhatee maal godha jechuudha. Send a command to the effector to counteract the change. So ergaa sana fudhatee maal godha ajaja ni dabarsa to effector ergaa gara effectoritti dabarsuudhaan effectoriin sun immoo jijjiirama sanaaf deebii ni laata jechuudha. Kunis akka inni normal conditionitti akka inni deebi'u taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf hypothalamus kan jennu kun region of brainii naannoo brainii keenya yookaan sammuu keenya keessatti kan argamu hypothalamusiin control centeridha jechuudha. Ergaa receptorirraa dhufe fudhatee maal godha ajaja ni dabarsaa jechuudha. Effector kan jennu immoo act on stimulus based on a command from control center. So ergaa control yookaan ajaja control center irraa dhufe sana fudhachuudhaan maal irratti act godha stimulus irratti act godha akka inni normal condition isaanii irratti akka isaan deebi'an taasisuudhaaf isaan irratti hojjeta jechuudha. Counteracts the change and the return internal body condition to normal. So
counteract the change and return internal body condition to the normal. So jijjiirama sanaatti irratti hojjechuudhaan yookaan immoo jijjiira sana gara normal body condition yookaan haala sirrii idilee ture duraan ture irratti akka inni deebi'u ni taasisa. Fakkeenyaaf effector warra jennu kun kidney ta'uu danda'a, liver, heart. Kalee true onni warra jennu kun effectoriidha akka fakkeenyaatti fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Example of homeostasis. Fakkeenya homeostasis yommuu ilaallu, if animal body becomes too warm, adjustment are made to cool it. So qaamni bineelda tokko yommuu baay'ee ho'u jechuudha. Too warm yommuu ho'u maal godhama? Qaamni isaa maal godha? Kana ni sirreessa, adjust ni godha jechuudha. Are made to cool akka inni qabbanaa'u ni taasisa jechuudha. Fakkeenya inni kan bira, if blood glucose raises, glucosein dhiiga keessa jiru yoo ol ka'e jechuudha, adjustment are made to lower it. Gara kamitti sirreessaa jechuudha? Gara akka inni gadi bu'u ni taasisa jechuudha. So jarreen kun lamaan akka fakkeenyaa homeostasitti fudhachuu ni dandeenya. Effector organ warri jennu kun effector organ kan jennu kun enable animals to function in exchanging external and internal condition. So warra effector organ jennu kun maal godhu jechuudha? Bineensi tokko akka inni enable to function in exchanging external and internal condition. Akka bineeldi tokko jijjiirama naannoo isaa alaa fi isa keessaa irratti akka inni hojjetu kan taasisudha jechuudha. Enable akka inni hojjetu kan taasisudha, to function isa jedhudha jechuudha. So mata duree inni lammaffaa thermoregulation. Homeostasis jalatti warri stimulus jijjiirama naannoo jannee kaasne stimulus inni kaasaa turre keessaa inni tokko temperature qaama keessaa ol ka'uu fi gadi bu'uudha. So waa'ee thermoregulation ilaalla jechuudha. Qaamni bineeldota akkamitti jijjiirama yookaan immoo temperature yookaan ho'a qaama isaanii akkamitti to'atu isa jedhu ilaalla jechuudha. Thermoregulation irratti jechuudha. Thermoregulation is a process of maintaining internal body temperature constant. So thermoregulation kan jennu adeemsa maintaining internal body temperature constant. So temperature qaama keessa akka inni dhaabbataa ta'u adeemsa itti taasifamudha jechuudha. Organisms use behavior, physiology, morphology to keep body temperature at optimum level. So organismii maal fayyadama jechuudha? Behavior, amaloota isaanii haala temperature isaaniitti regulate godhan kan itti fayyadamu, amaloota adda addaa fayyadamu jechuudha. Amala isaanii kan ofii isaanii ta'e qabu jechuudha. Temperature qaama isaanii mala itti to'atan, physiology haalli qaamni itti hojjetu, morphology caasaa qaama isaanii fayyadamu to keep body temperature at optimum level. So temperature qaama isaanii at optimum level jechuun normal conditionii akka inni turu kan itti eeggatanudha jechuudha. So based on temperature regulation, animals are divided into two groups. So temperature regulation yookaan temperature qaama regulate gochuudhaan to'achuudhaan bineeldota bakka meeqatti qonna? Iddoo lamatti yookaan groupii lamatti, garee lamatti qonnaa jechuudha. Inni jalqabaa poikilothermic animal warra jennudha. Inni lammaffaa homeothermic animal jennee iddoo lamatti qonnaanii tokkoon isaanii slaidii kana booda dhufurraa ilaallaa jechuudha. Inni jalqabaa poikilothermic animal kan jennu yookaan immoo ectothermic animal or cold blooded animal jennee ni waamnaa jechuudha. Ectothermic animal or cold blooded animal jennee waamnaanii jechuudha. So bineeldonni kun bineeldota akkamiiti? These are animals that have a body temperature that is the same as the environment where their temperature varies with the environmental temperature are called poikilothermic animal. So bineeldonni kun animals that have a body temperature, bineeldota temperature qaama isaanii jechuudha, is the same as the environment. Temperature qaama isaanii kan naannoo isaanii wajjin tokko ta'e yookaan wal fakkaataa ta'e fi as their temperature varies with the environmental temperature. Yommuu temperature naannoo jijjiramu, temperature qaama isaanis wajjin jijjiramaa jechuudha. Bineeldota akkasii maal jennaani? Poikilothermic animal jennaani jechuudha. So lack internal control over body temperature. So kanaafu internal control yookaan immoo body temperature qaama isaanii keessa jiru to'achuu hin danda'anu jechuudha. So the body temperature is generally similar to
the environment. So walumaa galatti temperature qaamni isaanii maal ta'a jechuudha wal fakkaataadha naannoo isaanii wajjinii jechuudha. Cold blooded animal kan warree jennu fakkeenyaaf qurxummiin ni jira, crocodile kan warreen akka amphibian jennu, frog reptile keessaa akka fakkeenyaatti kaasuu ni dandeenya jechuudha. Behavioral adaptation. So akkamitti immoo naannoo kana jechuun temperature qaama isaanii to'achuu hin danda'anu. So kan isaan depend ta'an temperature naannoo isaaniiti. So akkamitti adapt godhuu isa jedhu ilaalla. Behavioral adaptation mala isaan amala ofii isaaniitti dandamatan yommuu ilaalu behavioral adaptation borrow into ground in hot days. Yoo guyyaan ho'a ta'e maal godhu jechuudha lafa qotuudhaan qaama isaanii achi keessa dhokfachuudhaan qaama isaanii ni qabbaneessu. Rest in sunlight on cold days. Guyyoota qorraa keessa immoo maal godhu jechuudha ifa aduu barbaadanii lafa ifa aduu jiru deemuudhaan qaama isaanii ho'isuu jechuudha. Seek cooler area during hottest time. Ammas naannoo guyyoota yookaan yeroo ho'a ta'etti maal godhu jechuudha iddoo qabbanaa'aa ta'e barbaadu jechuudha. Climb rock muka yookaan immoo rock irratti yaabbachuudhaan for heat ho'a barbaachuudha ni barbaadu jechuudha. During cold yeroo qorra ta'e jechuudha. Naannoo ho'atti argatan ni barbaadu jechuudha. Swim in water to cool body. So bishaanii daakuu jechuudha qaama isaanii qabbaneessuudhaaf jechuudha. Use borrow to stay warm yeroo qorraa yommuu ta'u immoo qaama isaanii biyyoo keessa dhokfachuudhaan yookaan immoo galuudhaan maal godhu jechuudha akka inni ho'uu ni taasisu. Fakkeenyaaf immoo as kanniisa group activity or heave in cold season. Waqtii qorraa keessatti gareedhaan ta'uu wal ho'isuu jechuudha kanniisonni. So inni kun behavioral adaptationidha jechuudha. Amala isaan temperature qaama isaanii yoo ho'aa ta'e malatti qabbaneessan yookaan immoo yommuu qabbanaa ta'e malatti ho'isanudha jechuudha. Sababiin isaas temperature qaama isaanii akka inni dhaabbataa gochuu hin danda'anu gatii ta'eef naannoo waliin kan gatii jijjiiramuudhaaf jechuudha. So temperature regulation in poikilothermic animal. So inni gareen inni lammaffaa homeothermic animal warra jennudha. Homeothermic animal kan jennu also called endothermic animal. Maqaan isaanii inni kan biraa endothermic animal. So or warm blooded animal jennaani jechuudha. Or warm blooded animal. Animal jennaani jechuudha. So jarreen kun bineeldota akkamiiti? Animal that keep their body temperature constant in the face of changing external temperature. So temperature qaama isaanii control gochuu akka inni dhaabbataa ta'u yookaan immoo control gochuu warra danda'an in face of changing environmental temperature. Temperature naannoo isaanii yoo jijjiirame iyyuu isaan temperature qaamni isaanii dhaabbataadha jechuudha. Control gochuu ni danda'u. Yoo ol ka'e gadi buusuu gara normal conditionitti yommuu gadi bu'e gara normal conditionitti deebisuu ni danda'u. Temperature naannoo isaanii irratti depend kan ta'anii miti jechuudha. Generate internal heat to maintain constant body temperature. So maal gochuu ni danda'u internal heat ho'a qaama keessaa maddisiisuu ni danda'u. Nyaata nyaatan irraa ka'uudhaan maal gochuu ni danda'u energy heat ho'a generate maddisiisuu ni danda'u jechuudha. Temperature qaama isaanii constant gochuudhaaf jechuudha. Their cellular process adeemsi cellular process operate optimally even when the temperature is cold, loses heat when the environment is hot. So cellular adeemsi seelii isaaniitti hojjetu keessaa inni kan biraa inni yommuu temperature qorra ta'u qaamni isaanii akka inni ho'u ni taasisa yookaan immoo naannoon isaanii baay'ee yoo ho'a ta'e qaama isaanii keessa maal godhu ho'a ni dhabamsiisu jechuudha. So homeothermic animal warri jennu kun maloota adda addaa ni fayyadamu temperature qaama isaanii to'achuudhaaf yookaan immoo regulate godhuu yookaan sirreessuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf morphology caasaa qaama isaaniitiin fayyadamuu ta'uu ni danda'a. Physiological adeemsa qaamni isaanii itti hojjetu yookaan immoo behavioral amala isaanii fayyadamuudhaan temperature qaama isaanii regulate gochuu ni danda'u jechuudha. Inni kan biraan homeothermic animal can retain heat in variety of ways when the environment is cold. So homeothermic animal kan jennu warreen jennu kun can retain
ho'a qaama isaanii keessaa akka inni hin baane gochuudhaaf maloota adda addaa ni fayyadamu yommuu tempereecharri yookaan immoo haalli naannoo isaanii yommuu qorra ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf insuleeshinii ni fayyadamu jechuudha. So insuleeshinii yommuu fayyadaman fakkeenyaaf the use insulating layer fakkeenyaaf akka rifeensa far, feather or fat to trap body heat. So rifeensa qaama isaanii yookaan baallee qaama isaanii yookaan immoo cooma qaama isaanii keessa akka ho'ni qaama keessa akka hin baane trap godhanii qabataa jechuun akka hin baane ni godha jechuudha. For instance, akka ka'umsaatti jechuudha, Antarctic force curls up maal godha jechuudha, using its bushy tail for extra warmth. Akka inni eegessa maal godha jechuudha, akka inni ho'a dabalataa akka inni argatu ni taasisaa itti fayyadamaa jechuudha. Inni kan biraa vasoconstriction kan jennu adeemsa bineeldonni ho'a qaama isaanii keessaa retain godhan yookaan akka inni hin baane malatti to'atan yommuu ta'u, inni kunis this is narrowing peripheral blood vessel to the skin. So ujummoo dhiigaa peripheral warra gara fiixee irratti jiran sana dhiphisuudhaan gara gogaa keenya deemu sana maal godhu jechuudha, which reduces blood flow and minimize heat loss from the body surface. So dhiigni gara skinii keenya deemu sana flow isaa maal godhu jechuudha, ni hir'isu jechuudha. So yommuu sana maal ta'a jechuudha, heat loss yookaan ho'ni qaama keenya dhabamu maal godha jechuudha, ni hir'ata jechuudha. Haala kanaan ho'ni yookaan immoo heatiin qaama keenya keessaa akka inni hin dhabamne ni to'atu jechuudha. Inni kan biraa shivering isa jennuudha. Shivering jechuun this is involuntary contraction of muscle. Maashaaleen maal godhu jechuun ni kontonfatu involuntary action sochii fedhii malee jechuudha. Involuntary dha jechuudha, contraction of muscle. So maashaalee kontonfachuuf diriirfachuun ni jira. Asirratti contraction yommuu jennu kan isaan kontonfatanidha jechuudha. Muscleonni jechuudha that generate heat through energy release during muscle respiration. So muscle respiration sanatti maal godhu jechuudha, heatii maal godhu jechuudha, generate ho'a ni maddisiisu jechuudha. So malli bineeldotni homeothermic ho'a tempereechara qaama isaaniitiin kan mala itti retain itti godhan yommuu tempereechara naannoo isaanii qorra ta'u, tokkoffaan insuleeshiniidha, inni lammaffaa vasoconstrictionidha, inni sadaffaa shivering kan jennudha jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma fakkii kanarraa ilaaltanu jechuudha, temperature regulation during cold weather. So yommuu temperature yookaan haalli qilleensaa naannoo yommuu qorraa ta'u jechuudha, bineeldonni puffing up their feather bird asirratti akkuma ilaaltanu simbirroon kun maal gooteetti jechuudha, baallee ishee puffing up gara olitti akkas kakkaasteetti jechuudha. Raising hair in human yommuu kan namaa ilaallu immoo rifeensa gogaa keenya irratti jiru ol kakka'uunsaa, fur in the fox asirratti kan jiru rifeensi fox bineeldonni kun asirra jiru akka fakkeenyatti kaasuu ni dandeenya jechuudha. So rifeensa ta'uu danda'a, baallee ta'uu danda'a fayyadamuudhaan bineeldonni ho'a qaama isaanii gara alaatti akka hin baane mala itti to'atanudha jechuudha. Inni kan biraa homeothermic animal can lose heat in variety of ways when the environment is hot. Yommuu naannoon isaanii immoo ho'aa ta'u maal godhu jechuudha, ho'a qaama isaanii keessa mala itti dhabamsiisan adda addaatu jiru jechuudha. Inni jalqaba vasodilation. Vasodilation jechuun opening up of arterioles near the skin surface. So ujummoolee dhiigaa xixinnoo sun banamuu isaanii naannoo gogaa keenya bukkee jiran banamuu isaanii vasodilation jennaani jechuudha. So smooth muscles in this vessel ujummoolee dhiigaa kana keessa jiru jechuudha. Smooth muscle sun maal ta'a jechuudha, relax ni godha jechuudha, bringing more warm blood to the skin. So dhiigama ho'aa ta'e gara kamitti fida jechuudha, gara gogaa keenyatti ni fida. Kunis maal gochuudhaaf gargaara, this allows the body to lose heat. Qaamni keenya akka inni ho'a dhabamsiisu yookaan qaama keenya irraa ho'ni akka inni ba'u ni taasisu jechuudha. Through radiation and evaporation. Maloota jarreen kana mala ho'ni qaamaa fi
naannootti malatti jijjiiramu itti fayyadamuudhaan radiation fi evaporation fayyadamuudhaan qaamni keenya maal godha jechuudha ho'a kan inni qaama keenya keessaa ba'u yookaan dhabamsiifamu ni taasisa which helps to cool down the body akka qaamni keenya qabbanaa'u ni taasisa jechuudha. Vasodilation kan jennu is a widening of blood vessel yommuu ujummoon dhiigaa bal'atu at the skin surface gara naannoo gogaa keenya jiru jechuudha. It's to increase heat losses ho'ani qaama keenya keessaa dhabamsiifamu through the skin surface karaa gogaa keenyaatiin jechuudha. Vasodilation kan jennu. Sweating inni lammaffaa immoo sweating dafqasiisuudha yookaan karaa dafqaatiin jechuudha is another way maintaining body temperature during hot season yommuu waqtii ho'a ta'uu jechuudha. Qaamni keenya dafqisiisuudhaan tempereechara qaama keenya keessaa tempereechara qaama keessaa maal godha maintain ni godha jechuudha. Akka inni dhaabbataa ta'u yookaan immoo akka inni sirraatu ni taasisaa jechuudha. Sweat kan jennu dafqi jechuudha which is produced by sweat gland xannacha dafqaatiin kan produce ta'uudha yookaan kan uumamu yommuu ta'u travels up gara kamitti deema to a sweat duct gara sweat ductii fi out of the sweat pore onto the skin surface. So sweat poreedhaan fayyadamuudhaan yookaan immoo porii sweetii achi isaan gara maal ta'a jechuudha gogaa keenyaatiin ni ba'a jechuudha. So the process of coordination adeemsi coordinationii occur in the part of brain called hypothalamus. So adeemsi qindeessuu kun eessatti uumamaa jechuudha kutaa sammuu keenya keessa ta'e hypothalamus kan jennu keessatti kan gaggeeffamudha yookaan occur kan ta'udha jechuudha. So body temperature regulation so akkamitti temperature qaama keessaa regulate ta'a yookaan immoo to'achuu ni danda'amaadha. Inni akka gubbaarratti ilaaltan control centeriin isaa eenyudha hypothalamusidha. Asirratti body temperature fails yommuu temperature qaama yommuu gadi ni bu'u blood vessel constrict ujummoon dhiigaa maal ta'u jechuudha constrict ta'uudhaan so that heat is conserved ho'inni qaama keessaa akka hin baane maal ta'a jechuudha conserve ta'a jechuudha akka hin baane ta'a jechuudha. So yommuu kana sweat gland do not secrete a fluid. So xannachi dafqa maal ta'a jechuudha fluidii yookaan immoo dhangala'aa hin maddisiisanu jechuudha. Shivering kan jennu involuntary contraction of muscle maal godha jechuudha generate heat qaama keessatti akka inni ho'ni uumamu taasisuun which warms the body akka inni qaamni ho'uu ni taasisa jechuudha. Kanaafuu heat is retained ho'ni qaama keessaa hin ba'u jechuudha akka hin baane ni taasifama achi booddee gara kamitti deebi'a normal body temperature gara idilee uummataa jechuudha haaluma gara idileetti deebi'a jechuudha. Inni kan biraan body temperature raise yommuu temperature qaama keessaa immoo ol ka'u maal ta'a jechuudha blood vessel dilate resulting in heat loss to the environment. So ujummaa dhiigaa bal'achuudha maal ta'a jechuudha ho'ni qaamni keessaa akka inni gara alaatti yookaan gara naannootti dhabamsiifamu ni taasisa jechuudha. Sweat gland secrete fluid xannachi dafqa maal godha jechuudha dhangala'aa secrete ni godha ni maddisiisa as the fluid evaporates dhangala'aan kun yommuu hurka'u heat is lost from the body. So ho'ni qaamni keenya maal ta'a jechuudha ni dhabamsiifama yommuu sana heat is lost to the environment ho'ni gara naannoodhaan dhabamsiifamuudhaan qaamni keenya maal ta'a jechuudha cool down ta'a jechuudha. So inni kun adeemsi qaamni keenya temperature qaama keessaa itti control itti godhudha jechuudha. When the environmental temperature is changed, signal sent to the brain. So yommuu jijjiirama temperature naannoo irratti jiraatu maal ta'a jechuudha ergaan gara isaatti ergama jechuudha to the brain control centeritti ergama jechuudha. So control centerii keessatti hypothalamusin maal godha jechuudha ergaa sana maal godha receive and process the signal adeemsa sana maal godha ergaa fudhatee command yookaan ajaja ni dabarsaa jechuudha. So hypothalamus activate responses to maintain constant body temperature. So temperature qaama akka inni dhaabbataa ta'u ni godha jechuudha. Fakkeenyaaf vasodilation kan jennu haalli qaamni keenya adeemsa qaamni keenya ho'a itti dhabamsiisuudha. Vasoconstriction kan jennu immoo heat retention qaamni keenya akka ho'a qaama hin dhabne yookaan immoo akka inni hin baane mala itti to'atamuudha. Shivering immoo
heat production qaamni keenya mala ho'a yommuu naannoo yookaan temperature naannoo yommuu gadi bu'aa ta'u yookaan immoo qorraa ta'u shivaringiidhaan maal godha jechuudha ho'a qaama keenya akka inni maddisiisu ni taasisa. Sweating kan jennu cooling mechanism yommuu ho'ni naannoon keenya baay'ee ho'aa yommuu ta'u qaamni keenya karaa dafqaatiin maal godha qaamni keenya akka inni qabbanaa'u ni taasisa jechuudha. In controlling body temperature adeemsa temperature qaamaa to'achuu keessatti there are 4 mechanism of heat exchange between animals and its environment. So adeemsa meeqatu jira yookaan mechanism meeqatu jira afurtu jira jechuudha. Heat exchange between animal and its environment. So heat yommuu ho'ni qaamni keessaa gara alaatti ba'uu fi naannoorraa gara qaama keessatti galu yookaan immoo exchange haala itti wal jijjiiran afurtu jiru jechuudha qaama bineeldaa fi naannoon jechuudha for mechanism of heat exchange between animals and its environment. These are radiation, evaporation, convection and conduction. Jarreen kun adeemsota yookaan mechanismoota ho'oonni kan bineelda tokkoo fi naannoo isaa gidduutti mala itti jijjiirudha jechuudha. So the body structure of animal also help to maintain the body temperature. So caasaan qaama bineeldaa maal gochuudhaaf ni gargaara jechuudha. Temperature qaama isaanii akka maintain godhan yookaan akka isaan to'atan ni taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf morphology isa jennu jechuudha. Sila maal jenneera animals use behavior, morphology and physiology to maintain their body temperature jenneerra. So asirratti kan nu haasa'aa jirru isa kam jechuudha isa morphology jennuudha jechuudha. So for instance large ear gurra guddaa qabaachuun jechuudha bineeldi gurra guddaa qabu akka fakkeenyaatti lose heat in hot area and cool down their body temperature maal godha jechuudha ho'ni qaama isaaniitti akka inni ba'uu fi naannoo ho'aa yommuu warra jiraatan jechuudha qaamni isaanii akka inni qabbanaa'u ni taasisa. Small ear bineeldonni gurri isaanii xiqqaa ta'ee fi thick fur rifeensa furdaa warri qaban maal godhu minimize heat loss ho'a qaama isaanii keessa akka inni hin dhabamsiifamne yookaan immoo akka inni dhabamsiifamuunsa akka inni xiqqaatu ni taasisu. Keep their body warm qaama isaanii immoo maal godhu akka inni ho'u ni taasisu qaama isaanii keessa akka inni ho'ni hin baane ni taasisa jechuudha. The size of animals also affect the regulation of body temperature. Size yookaan amme bineelda tokko bineelda tokko jechuudha maal godha jechuudha adeemsa temperature qaama keessa to'achuu keessatti miidhaa ni qaba yookaan affect ni godha jechuudha. Fakkeenyaaf as animal grows in size yommuu bineeldi tokko ammi isaa yommuu guddachaa deemu inside qaama isaa keessa volume isaa maal ta'a jechuudha increase ta'a ni deema jechuudha. Outside of the surface area decrease surface area inni qabatu maal ta'a jechuudha gadi xiqqaachaa deema jechuudha. So walitti dhufeenyi isaan qaban kana fakkaataa jechuudha yommuu saayiziin isaanii dabalu volume qaama isaanii keessa jiru ni guddata. Outside qaama isaanii ala immoo surface area immoo maal ta'a decrease ta'a jechuudha. Surface area to volume ratio decrease as the size increase. Kanaafuu surface area volume to ratio inverse proportion qabu jechuudha. Size bineeldaa wajjin jechuudha. So surface area to volume ratio yommuu inni hirrachaa deemu sizein isaanii immoo maal ta'a jechuudha guddachaa deema jechuudha. So kanaafuu heat losses is reduced in large animal. So bineeldota guddoo keessatti jechuudha maal ta'a heat loss is reduced ammi ho'ni qaama keessa dhabamsiifamu kun ni xiqqaata reduce ni ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf elephant yoo fudhanne arba yoo fudhanne small surface area to volume ratio qaba jechuudha. Kanaafuu less heat losses ho'ni qaama isaanii keessa dhabamsiifamu sun xiqqaadha jechuudha. Rabbit yoo fudhanne immoo small animalidha. Kanaafuu maal qabu jechuudha large surface area to volume ratio guddaa qabu. Kanaafuu ho'ni qaama isaanii keessa dhabamsiifamu sun maal ta'a jechuudha ni dabala jechuudha. Kanaafuu yommuu yaadichi gabaabsinu jechuudha the greater surface area to volume ratio in animal has more heat losses. So bineelsi tokko jechuudha surface area to volume ratio guddaa qaba taanaan ho'ni qaama isaanii keessa baay'eetu dhabamsiifamaa jechuudha. Yommuu smaller surface area to volume ratio immoo yoo qabaate surface area to volume ratio isaa xiqqoo yoo ta'e less heat losses. So ho'ni qaama isaanii keessa dhabamsiifamu sun immoo maal ta'a jechuudha ni xiqqaata jechuudha. So the smaller animals
bineeldi immoo saayizii isaaniitiin amma isaaniitiin yoo warra xiqqaa ta'an sun immoo maal qabu jechuudha, high surface area to volume ratio qabu jechuudha. Ratio will have ni qabaatu jechuudha. So it will have higher heat loss. So kanaafuu qaama isaanii keessa ho'a baay'eetu dhabamsiifama jechuudha. Fakkeenyaaf rabbit. Inni lammaffaa on the other hand a larger animal bineeldi guddaa jechuudha, akkuma arbaa jechuudha. Si gaditti akka fakkeenyaatti kan kaafametti the smaller surface area to volume ratio. Surface area to volume ratio isaa xiqqaadha. So ratio it will have kan inni qabaatu, so it will have lower heat loss. Kanaafuu maal qaba jechuudha, ho'i qaama isaanii keessa dhabamsiifamu hin xiqqaataa jechuudha. Inni xiqqaataa jechuudha. Kanaafuu akka fakkeenyaatti elefantii kaasuu ni dandeenya jechuudha. So fakkeenyaaf kun surface area to volume ratio bineeldonni qaban kan elefantii fi mouse kan isaanii kan lamaanii isaanii ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf elefantiin arbii jechuudha, volume isaa 180 meetira yoo ta'e, surface area isaa immoo 360 meetira yoo ta'e, so surface area volume ratio isaa yommuu barbaannu 360 meeqaafirra jechuudha, 180 kanaafuu kun 2 ta'a jechuudha. So surface area to volume ratio isaa 2 gara 1tti ta'a jechuudha. So volume isaa asirratti yommuu compare goonu volume isaa xiqqaadha jechuudha. Surface area isaa immoo maal ta'a, guddaadha. Lakkoofsi isaa 180 dha. Asirratti immoo 360 dha jechuudha. Kanaafuu ratio isaa 2 gara 1 ta'a jechuudha. So surface area to volume ratio isaa xiqqaadha, garuu bineeldicha yommuu ilaaltan guddaadha. So mouse yommuu ilaallu immoo volume ishee 1 meetirii dha. Surface area isaa immoo 6 meetirii yommuu ta'u, surface area to volume ratio isaa yommuu barbaannu 6 meeqaafirra jechuudha, 1 kanaafuu surface area to volume ratio isaa meeqa ta'a jechuudha, baay'ee xiqqaadha, 6 gara 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu surface area to volume ratio isaa guddaadha jechuudha. Kanaafuu ho'i qaama isaanii keessa dhabamsiifamu sun ni guddata jechuudha. Asirratti immoo surface area to volume ratio isaa yommuu xiqqaa ta'u maal ta'a jechuudha, ho'i dhabamsiifamu sun xiqqaa ta'a jechuudha. This shows that smaller animal bineeldi xiqqaa jechuudha have a bigger surface area. So maal qabu jechuudha, surface area guddaa qabu compared to their volume isaanii wajjin yommuu qabnu asirratti yommuu ilaaltan surface areaan hantuutaa meeqa jechuudha, 6dha. Volume ishee immoo xiqqaadha jechuudha. Animals also maintain their body temperature by searching out cold or hot habitat that allow them to alert its rate of heat loss or gain. So bineeldonni maal godhu jechuudha, adeemsa temperature qaama isaanii mala itti to'atan ni barbaadu jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo qorraa ta'uu danda'a yookaan immoo ho'aa ta'uu danda'a. Searching out ni barbaadu, cold or hot habitat naannoo qorraa yookaan ho'aa ta'uu ni danda'a. Kunis kan maal isaan godhu, allow them alter its rate of heat loss. Yoo naannoo qorraa ta'e rate of heat loss isaanii mala itti hir'isan yookaan immoo naannoo ho'aa ta'e immoo naannoo ho'aa ta'e yoo ta'e adeemsa isaan heat itti loss itti godhan ni barbaadu, yookaan immoo naannoo qorraa yoo ta'e immoo adeemsa heat itti gain yookaan ho'a itti argatan ni barbaadu jechuudha. Fakkeenyaaf making nest yookaan godoo ijaaruu ta'uu danda'a, digging boroo lafa qotuun ta'uu ni danda'a, huddling with specifics and inhuman like wearing clothes or turning on an air conditioner as human do. So jarreen kun behavioral method dha jechuudha. So bineeldonni amaloota isaanii amala isaan temperature qaama isaanii itti to'atan itti godhanudha jechuudha. Yoo qorra ta'e adeemsa qaama isaaniitti ho'isan yookaan ho'a itti argatan, yookaan immoo naannoon sun ho'aa yoo ta'e adeemsa ho'a qaama isaanii keessa dhabamsiisuudhaan mala isaan ittiin ho'a qaama isaanii mala itti qabbaneessanudha jechuudha. Fakkeenyaaf
nama yoo ilaalla asirratti wearing clothes yommuu qorra ta'u maal godhu jechuudha wayyaanii uffatu turning on air conditioner air conditioner immoo ni banu yoo baay'ee ho'aa ta'e qaama isaanii qabbaneessuudhaan kun behavioral methodidha. Asirrattis nest making nest or digging brownies kunis lamaan isaanii behavioral methodidha jechuudha. So amma gara lesson review question itti darbina jechuudha. Gaaffiin tokkoffaa what is the main function of homeostasis in animal? So hojii inni jalqabaa yookaan inni guddaan homeostasis maal inni jedhee gaafata? To increase food intake during cold season inni kun hojii yookaan main function of homeostasis miti jechuudha. Nyaata nyaannu guddisuun kun yeroo qorraa inni kun function homeostasis miti jechuudha. Inni lammaffaa maintaining stable condition despite of external change inni kun sirriidha jechuudha. Jijjiirama naannoo irraa osoo dependent ta'in temperature yookaan haala qaama keessaa dhaabbataa ta'e qabaachuun homeostasis main function isaati jechuudha. Inni filannoo caarra jiru to adapt permanently to environmental fluctuation. Adeemsa jijjiirama naannoo adapt itti godhanii itti adapt permanently yeroo dheeraadhaaf adapt itti godhan to environmental fluctuation inni kun sirrii miti. To regulate reproduction and growth only inni kun sirrii miti. Maaliif homeostasis adeemsa jijjiirama qaama keessaa to'achuuti malee waa'ee reproduction fi growth hojii wal qabatu miti. Kanaafuu deebiin inni sirrii ta'e filannoo barra jirudha jechuudha. Gaaffiin lammaffaa which of the following best describe poikilothermic animal? So sakamtu poikilothermic animal sirriitti ibsaa isa jedhudha. A maintain a constant internal temperature regardless of environment isa jedhudha. Inni kun sirrii miti jechuudha. Maaliif definitioniin kun yookaan yaadni kun inni eerraa jiru maintaining a constant internal temperature regardless of environment isa jennu kun warra homeothermicidha jechuudha. Temperature yookaan haalli naannoo isaanii yoo jijjiirame iyyuu internal condition yookaan immoo internal temperature isaanii temperature qaamni isaanii dhaabbataa akka inni ta'u warra maintain godhan homeothermicidha malee poikilothermic miti jechuudha. Inni lammaffaa use behavioral strategy to control inni kunis warra homeothermictu fayyadama malee poikilothermic miti. Body temperature varies with environmental temperature inni kun sirriidha. Maaliif temperature qaama varies with environmental temperature yommuu temperature naannoo jijjiiramu duukaama kan jijjiiramu kan ta'u yommuu ta'u inni kunis eenyuun ibsaa jechuudha poikilothermic animal warra jennu ibsaa jechuudha. Inni filannoo daarra jiru generate internal heat to survive in cold weather inni kun mala warri homeothermic animal yommuu naannoo qorrara ta'an ho'a mala isaan itti generate itti godhan yookaan maddisiisanudha jechuudha. Kanaafuu deebiinsaa isa filannoo caarra jiru ta'a jechuudha. Gaaffii sadaffaa bira yommuu deemnu what mechanism helps homeothermic animal conserve heat in cold environment? Naannoo qorraa irratti homeothermic animal warri jennu ho'a qaama isaanii akka hin dhabamne malatti godhan isa kamidha jechuudha. Vasodilation inni kun sirrii miti. Vasodilation adeemsa heat itti lose itti godhanudha. Shivering and vasoconstriction jarri inni kun sirriidha jechuudha. Inni filannoo barra jiru shiveringii fi vasoconstriction akka bineeldi qaama mala heat retain itti godhanudha jechuudha. Akka heat lose hin taane itti godhanudha naannoo cold environment yookaan naannoo qorraa itti jechuudha. Kanaafuu inni kun sirriidha. Sweatingin mala heat lose itti godhanudha. Kanaafuu innis hin ta'u jechuudha. Migration only inni kun sirrii miti. Kanaafuu shivering and vasoconstriction mala heat conserve itti godhanudha jechuudha. Gaaffiin afuraffaa which of the following method of heat lose in hot environment? So naannoo ho'aatti method or mala heat lose yookaan ho'a qaama keessaa itti lose itti godhan keessa isa kamidha jedha. Far insulation. Far insulation kan jennu bineeldonni rifeensa qaban ho'a qaamni isaanii akka hin baane kan malatti taasisanudha. Kanaafuu inni kun deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni eerra jiru maaliif isa
heat conserve malee itti godhanuudha malee heat lose itti godhanu miti. Vasoconstrictionis inni kunis mala ho'a qaamni keessa akka hin baane malatti taasifamuudha jechuudha. Vasodilation and sweating jarri kun immoo adeemsi ho'a qaama keessaa akka inni ba'u kan taasisuudha jechuudha. So vasodilation fi sweatingin fayyadamuudhaan qaamni keenya heat lose gochuudhaan akka inni qaamni keenya qabbanaa'u malatti taasisuudha. Inni filannoo carra jiru sirriidha. Muscle contraction inni kun sirrii miti. Kanaafuu deebiinsaa isa filannoo carra jiruudha jechuudha. Gaafiin shanaffaa how does animal body size affect heat losses? So akkamitti hammi qaama bineelda tokko heat lose affect godhaa isa jedhu yommuu ilaallu larger animal lose heat faster inni kun sirrii miti. Larger animal lose less energy dha yookaan malee fasterii qaama ho'a qaama isaanii dafanii hin dhabamsiifamu yookaan ho'i qaama isaanii dafee hin ba'u jechuudha. Smaller animal lose heat slowly or slower inni kunis sirrii miti faallaa isaatu ta'a jechuudha. Lose heat faster isa jedhu ta'a. Si filannoo carra jiru larger animal lose less heat. So bineeldonni warri gurguddaa ho'a qaama isaanii xiqqootu dhabamsiifama jechuudha. This size has no effect on heat loss inni kun sirrii miti. Kanaafuu deebii inni sirrii ta'uu danda'u larger animal lose less heat inni jedhu sirriidha jechuudha. So lesson review question fi mata duree keenya homeostasis in animal fi thermoregulation jedhu kan isin farra qabadhe dhiyaadhe kana fakkaata. Kutaa 80 wal arginutti nagaa ta'a.